Thank you very much for coming here today. This is the last. I think this is the final week that we have for this subject. And then, even though that we left 2 weeks of meeting, probably I will talk about two session today. I will deliver two presentation today. The first one is the topics that we should talk in week 12, related to flow and congestion control. And the last one is upper layer, upper layer. Actually, upper layer is even though the slides is quite many gitu ya, but it's okay lah. Because I think the topic is very popular. Yeah, we talk about this in many other lecturer. Okay, thank you very much for coming. Today we're going to talk about flow and congestion control in TCP. The previous week, previous week, I think we talk about many topic about UDP and TCP, were specifically in transport layer. So there are two main protocol. Actually, there are three, but the most popular two protocol which are TCP and UDP ya. Jadi kalau kita bicara di layer 4, sebenarnya ada 3 protokol yang main di sana, ada TCP, UDP sama CTP. Tapi I think the most popular ya TCP sama UDP. Which one is the best? There's no we cannot compare between them because it actually depends on what services or what application that you are going to use. If you're going to use that connectionless, if you are going to use, you need to send the data as fast as you can, then UDP is sweet for you. But if you need the precise connection, if you need to set up connection, if you need to ensure that you receive as what you send gitu ya, exactly the same, then TCP is sweet for you. Jadi kalau misalkan jadi tidak ada yang lebih baik antara TCP sama UDP. Jadi tergantung servicesnya apa ya. For example, if you are running voice application services, then UDP is it for you. Yeah. Jadi kalau misalkan kita bicaranya misalkan untuk services suara, maka yang cocok itu ya pakainya protokol UDP ya. So what we're going to talk today is specifically with TCP. Why TCP? Because TCP it has a flow and congestion control. We will talk about this. Jadi apa yang spesial dengan TCP? Ya, dia punya mekanisme mengatur pengaturan aliran atau flow control dan pengaturan kongesi. Congestion is something we cannot apa namanya itu ya? It's happening every day ya. Even in real life gitu, when we have a high traffic on the road, then you will experience traffic jam kan gitu ya. Jadi sama halnya dengan network ya, network. When you push a lot of resources, when you push many requests, but in fact you have limited resources, of course you will experience congestion ya. Kalau misalnya kamu punya resources terbatas, tapi kamu mintanya banyak gitu, ya requestnya banyak, otomatis pasti kamu akan berhadapan dengan kongesti. Kenapa? You request as many as you can, but you have a very limited resources gitu. Bandwidth kita terbatas, ya, sedangkan traffic yang kita butuhkan itu banyak. Mau tidak mau pasti akan kongesti. Ya, so this is the example of illustration of flow control. Ya, there is incoming data, and then of course we have a buffer, and then we have a server. Not every traffic that coming, not every data that coming to your server will be processed, will be processed as soon as possible by the server, Tapi yang ada adalah some of them will be wait on buffer session. Jadi mereka akan dibuat menunggu, sebagiannya itu di block buffer. Ya, kalau kita misalkan when you download when you open let's say browser and open a YouTube video, people always say that it's buffering. Ya, kenapa? Karena dia masih loading gitu. Ya, tidak semuanya langsung bisa diproses. Nah, itu disebutnya dengan buffer. This is the illustration how it works in the network. Ya, we have a buffer, we have server to process all the data, and then we will have our outcome data or output. Ya. TCP, TCP introduced what we call as a sliding windows. What is actually a sliding windows?
sliding windows is actually the size of your packet. So basically, basically in network you have when host or not send a data, there will be size of the packets. We call them as a window size. And actually, this window size is flexible, It's not a fixed size. Jadi kalau kita kirim data nih, kalau kita kirim data di dalam jaringan, sebenarnya dia itu tidak dengan size yang sama atau fixed size. Nah, we call them as a window size. Nah, dia bisa mengkerut, bisa melebar. Nah, tergantung situasinya, tergantung situasinya. Apakah situasi whether the situation of the network allow you to do that gitu. What is the perimeter for that gitu? It depends on cognition situation on the network. Jadi apa perimeter yang menentukan window size-nya? Jawabannya adalah situasi yang ada di dalam jaringan gitu. Situasi yang ada di dalam jaringan. Okay, so this is the window, this is the illustration, this is your data, this is for example, you send your data, and then you receive ACK from the receiver. Your data has been sent to the receiver, and then receiver receive your data, and then the receiver will send back to you an ACK, an acknowledge message, as a confirmation that the last packet that you sent has been received. Kan seperti itu. Nah, maka they will increase the size of the windows. Nah, itu kelebihannya itu mekanisme yang yang digunakan di sliding window. Jadi kita kirim paket bervariasi. Bervariasinya tergantung apa? Tergantung sama kualitas dari si jaringan. Nah, this is the example, when this is what we call as a round trip time. For example, host A send data. This is the window size. Let's say it has 3 packets. The first one. Misalkan ini window size. Let's say we have 3 packets here. This is the window size, and then after we send, as you can see, we have a delay here. This is what we call as round time trip. This is the time that you need until you receive the first ACK. You send your 3 packets of your data, and then until you receive your ACK or acknowledge. That's what we call as a round trip time. Jadi itu adalah durasi. Misalnya saya kirim data nih, kapan saya menerima ACK berikutnya? Kapan saya menerima ACK-nya gitu. Nah, sampai saya menerima ACK-nya, pas kapannya itulah yang disebut dengan round trip time, seperti itu. In this case, round time trip-nya is bigger than window size-nya. Round trip time-nya is bigger than window size. In the case, as you can see with the right side, a round time trip has the same or actual size of window size. You receive your window, you have your window size. At the same time, this is also the time that you receive ACK. Jadi ini perbedaannya antara yang kiri sama yang kanan. Jadi itu untuk ilustrasi window size. And then what happens, actually what happened, for example, that when there is data error occur gitu. Jadi misalkan ada data error yang terjadi, misalkan ada data error yang terjadi, maka sometimes we need to resend or retransmit. Sometimes we need to retransmit. Why we need to retransmit? Because the first one, we expect that we receive our ACK in certain time. Kita berekspektasi kita akan terima data kita, let's say in 10 seconds. But after we wait until 10 seconds, we didn't receive any of our data. And then we could consider that our last previous data is not been received. Jadi itu kita bisa consider bahwa the last data yang kita send itu tidak diterima. Because we reach that point, because we don't receive after we reach 10 seconds of waiting our ACK, then we will decide that to retransmit our data. Jadi kalau misalkan nih, saya kirim data dalam 10 detik, saya harus berasumsi, saya harusnya sudah dapat ACK ini dari si penerima. Tapi ternyata setelah 10 detik, saya itu tidak menerima apa-apa. Saya kalkulasikan, saya asumsikan bahwa data yang terakhir yang saya kirim itu berarti tidak diterima. Because of that, I need to resend. Oke? Karena hal seperti itulah, maka saya harus, saya harus retransmit ulang.
saya harus retransmit ulang. Oh, data terakhir harus saya kirim ulang gitu. Ketika kita tidak menerima ACK, when we don't receive any ACK, it means that there are several reasons for that. For example, there is a congestion. The second one, there is a routing changing on the network. Of course, yeah, if we change the routing, if we change the route, yeah, of course it contribute to delay, kan gitu. Jadi ada beberapa alasan yang mungkin terjadi. Kenapa kita harus retransmit atau kenapa kita tidak mendapatkan non acknowledge. The first one is congestion. Ya, jadi bisa jadi memang di traffic itu penuh, sehingga paket kita tidak diterima. The second one ya, paket kita mungkin sampai, tapi untuk mendapatkan responnya balik, durasinya itu lama. Lebih lama dari kita ekspektasikan. Kenapa bisa lebih lama daripada yang kita ekspektasikan? Because the routing are change. Ya, jadi routingnya di beberapa kali rute itu berubah, dia punya rute paket kita, sehingga durasinya itu sudah di luar batas kewajaran kita bisa menunggu. Ya, and if that's happen, then we are going to retransmit our data, or we call them as a timeout. Ya, nah, kalau kita misalkan menunggu sampai batas waktu yang diekspektasikan, kemudian tidak datang, itulah yang disebut dengan timeout. Ya, itulah yang disebut dengan timeout. Seperti itu. Okay. Let's talk about sliding window. This is window is the maximum number that you could send, and then for example, if the window is equal to 3, it means that once you send your data, you send in 3 byte. Ya, jadi kalau misalkan windownya ukurannya 3, maksudnya apa? Satu kali pengiriman itu maksimum 3 byte yang kita kirim. Oke. Nah, penerima akan menetapkan jumlah window terimanya. So who will give information that who decide your window size? Actually, the first one who decide that is actually your receiver. Receiver will confirm or will send you information that I could receive 10 byte. For example, it means that you will set as your window size as 10. Misalkan seperti itu kan. And then transmitter will send the size of data based on that information. Sesuai yang ditetapkan oleh penerima. Jadi misalnya saya mau kirim data ke host B. Host B akan bilang terlebih dahulu, saya itu bisa nih menerima 10 byte gitu. Nah, setelah dia bilang seperti itu, maka ya right after that setelah itu maka saya sebagai pengirim itu akan mengirimkan 10 paket. That's the first one. That's the first method. The second method is actually adaptive. What means adaptive? It depends on the connection. It depends on the situation on the network. Situasi pertama itu yang modelnya tadi, ya let's say it's a fixed method, and the second one is adaptive method. Jadi metode adaptif itu apa? Ya dia bisa berubah dia punya window size tergantung situasi di dalam jaringan. Nah, there is a shrinking here, shrinking ya. Jadi bisa mengkerut, bisa melebar. Gitu. Dia bisa mengkerut, bisa melebar. Actually, RWND we call them advertise window size, ya, itu adalah informasi dari penerima. RWND itu adalah window size advertise, atau yang disanggupi sebetulnya oleh si penerima. Nah, kalau CWND atau CWND yang di sini, this is actually congestion window size. Ya, jadi fungsinya adalah fungsi minimum. Ini kalau kita bicaranya adaptif, ya. So the window size is it can be enlarged, ya, can be become smaller. Ya, the size can be smaller gitu. Jadi paketnya bisa berubah, bisa melebar, bisa mengecil. Nah, the function of that is actually minimum operation. Jadi fungsi pelebaran sama menyempitnya itu tergantung fungsi mengikut aturan ini. These rules, the minimum value between RWND and CWND, ya. Jadi tergantung antara nilai yang dipromosikan dan nilai yang disanggupi atau congestion Windows-nya. So it depends on congestion situation. Jadi kalau misalkan nih dia menyanggupi 10, maka nilai RWND-nya 10. Ya, misalkan si penerima bilang, saya sanggup kok 10 gitu, maka dikirim informasinya RWND-nya diisi 10. Tapi ya based on congestion that occur in the network, ya, karena ada terjadi kongesti di dalam jaringan, maka CWND-nya itu nilainya cuma 5, misalkan seperti itu. Maka yang akan dikirimkan itu bukan 10 seperti yang dia minta, tapi yang akan dikirimkan adalah 5. Ya, seperti itu window size-nya.
Ya kan? Nah, this is the example actually. So window size is a minimum function of 20 and 9, ya. And then which one that we will choose? We will choose 9. Kita akan pilih 9. Bukan seperti yang dia minta. Ya, jadi kalau penerima bilang saya kirimin dong 20 paket misalkan. Tapi saya sebagai pengirim itu berdasarkan analisa traffic nih misalkan di jalan ternyata ini kita tidak akan mampu kalau kita kirim 20. Karena limit congestion-nya, limit yang bisa membuat sampai terjadi congestion itu sampai 9 saja. Oh, then we will send 9. Kita hanya akan kirim 9 paket. Ya, seperti itu. This will go as a sliding window. Because the segment or byte segment that available in the window, yang bisa yang jadi the window of transmitter can be lost ya, bisa dihilangkan, maka we need to provide a memory for that to anticipate ya retransmission ya. Jadi makanya ya kenapa memory is very important ya. Salah satunya adalah seperti ini. Kalau misalkan ya when we send, let's say we send our data and then we lose our data. Kalau misalkan if we don't prevent that by simply record the last packet that we send in our memory, ya udah we lose it forever. Ya. Jadi kalau misalkan kita tidak simpan dia di dalam memori, nah misalkan ketika kita kirim sudah lost sudah kita tidak kirim ulang. Nah, tapi kalau misalkan ada memori, ya we could recall that. Ya, kita bisa recall gitu dia punya data untuk minta kita kirim ulang. Nah, makanya ya the more expensive the more expensive router that you have, it means that it has larger memory. Jadi kalau misalkan semakin mahal kalian punya router, pasti biasanya itu memorinya juga semakin besar. Atau semakin besar memorinya, then the price the more expensive the price you have gitu. Jadi pasti seperti itu. Makanya salah satu fungsinya memori yaitu tadi ya. Jadi untuk langkah preventif kita kirim data, terus datanya itu hilang tuh di tengah jalan sehingga network atau host itu bisa mengirim ulang kembali. Ya, seperti itu. NPG backing, this is teknik penumpangan balasan pada frame data untuk komunikasi dua arah. In case that we are going to efficiency our communication capacity. So this is the illustration of a receiver buffer. Yeah, remember receiver buffer. It kind of memory. Let's say I have a buffer. My buffer size is actually 4K. Ya, misalkan 4.000. Ya, misalkan 4.000 byte. Kemudian, sender sends 2K of data. Okay, 2K it's okay lah. I could accept that. As a receiver buffer, my capacity is enough. Cukup dia saya punya capacity 2K. It means that I have half now of my buffering. And then because I confirm, then I send ACK as a receiver. Confirm I receive your data, and then my sender will send another data, 2K of data, and then they send those data, and then I receive now 4K. But in this case, because our data is not processed yet, gitu, jadi belum diproses, has not been processed yet, gitu ya, maka buffer saya sekarang penuh. Memori saya penuh. I have 2K plus 2K. Now I have 4K, kan gitu. Saya sekarang punya 4K, tapi belum diproses semuanya tuh. Belum diproses semuanya. So what will happen? Anytime that sender send me data, I will block that. Yes, I will block it because I have no memory. To save those data. Jadi saya udah penuh, saya punya memori nih. Maka ketika ada data yang datang, itu saya akan blok. Sender itu saya akan blok. I will not allow it. Saya tidak akan membolehkan itu. Because of that, because of why we need to do that? Because my buffer is full. Ini belum selesai diproses kan buffer habis itu kan diproses. Nah, tapi belum diproses semuanya. Okay, let's say after several time after a moment, then we have 1K being process, misalkan ternyata sudah ada 1K nih yang diproses, tersisa yang di buffer ada 3K. Apakah masih bisa mengirim? Apakah masih bisa menerima gitu? Oh tidak, masih tidak bisa. Because one of data, the capacity is 2K. Once the sender send data, the minimum capacity is 2K. Jadi setiap kali mengirim, si sendernya itu hanya bisa kirimnya 2K.
karena dia kirimnya 2K, ya sekarang buffer saya hanya tersisa 1K, ya masih belum bisa. So I will block it. Saya pasti akan block. So that's the illustration, ya. That's the illustration why we need congestion control. Ya, because we cannot just give it to the network to apa namanya, to adapt by themselves gitu. Jadi untuk mereka bisa beradaptasi sendiri itu tidak bisa, itu tidak akan bisa terjadi, ya. In real life, ya, we need police, we need apa namanya, we need traffic light, ya. Tujuannya apa? Ya supaya semuanya bisa teratur, supaya tidak ada kemacetan di mana-mana, ya, supaya tidak ada kemacetan di mana-mana. So actually that's the same illustration with the network condition, ya. Itu situasi yang sama terjadi juga di dalam jaringan. Okay, and that's actually the reason why we need congestion control. Yeah, that's why we need the congestion control. Actually, the first one, yeah, the first one concept of congestion control, that we have the actual access window. We implement this here. Yeah, we need to implement this rule. The actual access window, we need to implement that. We need to refer based on congestion window, CWND, not from the advertise or receive window. Ya, jadi kita tuh pokoknya prinsipnya ketika mau kirim data bukan apa yang dimaui, bukan apa yang dimaui oleh si penerima, tapi tergantung dari aturannya polisi lah ibaratnya gitu, yang di dalam jaringan atau berdasarkan congestion window-nya. Jadi jangan mengirimkan yang lebih besar daripada congestion window. Otherwise, ya, otherwise nanti akan memproses datanya lama, akan menyebabkan kongesti in the network, atau ya, if you send your data to the receiver cannot handle your data, ya, like a buffer situation we explained previously, ya. Nah, jadi ada dua tuh kondisi, jalannya yang nggak sanggup karena penuh paket di dalam jaringan. Yang kedua adalah kondisi si penerimanya itu penerimanya itu belum sepenuhnya bisa memproses data yang kita kirim ke dia. Gitu, ya. Jadi ibarat kata kita kasih dia makan, ya, kita kasih makan, makanan yang ada di mulutnya belum habis, kita masukin lagi tuh makanan gitu. Nah, itu kan nggak bisa, ya kan? That's the two main reason why we need congestion control, ya, receiver condition and network condition. Okay, this is actually the same, ya, round trip traffic. This is the illustration when we send our packets, in segment 1, segment 2, and segment 3. Why we send a 3 segment? Because our window size is actually 3, is equal to 3. If it's properly received, then if they are properly received, of course we will receive 3 ACK as a sender. Sebagai pengirim, kita akan mendapatkan ACK, 3 ACK, ya, ACK number 2, number 3, number 4, and then we will receive another 3 packets, yeah, based on our window. Okay. This is this review why we need congestion control, because we don't want to experience congestion collapse, ya, our network collapse. Ini adalah this is the extreme implication, ya. Ini adalah implikasi yang sangat ekstrim. Maksudnya congestion collapse itu ya sampai network itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sampai network itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya. Jadi mau kirim data nggak bisa, pokoknya semuanya nggak bisa gitu. Itu terjadi. Nah, makanya kita perlu congestion control, ya. This is actually the same explanation, ya. Why it happens, kenapa ini bisa terjadi? Pertama adalah because router drop your packets. Kenapa router drop your packets, ya? Ya karena traffic, ya, trafficnya terlalu penuh sehingga tidak bisa diproses, ya. Kalau nggak bisa diproses, apa konsekuensinya? Ya saya harus buang kan, ya. Kalau misalkan router itu adalah memori, router itu adalah orang gitu, ya, kita kasih dia makanan, mulutnya penuh gitu, kita masukin lagi makanan, ya pasti akan dia buang karena nggak bisa diproses kan, ditelan. Nah, same illustration with the network, ya. Terus so what is the solution for that? Ya, slow down. Oke, jadi we send with a slow speed lah gitu, ya. Slow down your speed. Jadi misalkan kita send data misalkan let's say 100 kilobytes per second, maybe we could decrease our speed gitu, ya. With implication with expectation that it will solve the problem, gitu. But now, ya, the problem is, ya, how we could detect a congestion gitu. Gimana caranya nih? Kan kita mau slow down ketika misalkan terjadi kongesi.
I want to slow down when congestion occur gitu. But the problem is how I could detect congestion, kan itu pertanyaannya gitu. And then how big or how to measure our slowdown parameter gitu. Kita mau slowdown ini parameternya apa? So this is actually the question we're going to answer. Uh, this is the real situation in the network. We have the graph, as you can see. The first one, throughput. Yeah, there is a situation where suddenly your throughput will. Sorry, we call them as a knee. Knee is actually where your throughput go up slow. Yeah, go up slowly, but you receive delay fast gitu. Jadi kita mendapatkan dia punya throughput naik perlahan sebetulnya, tapi kita mendapatkan delay-nya itu naiknya cepat gitu. Artinya apa? Kalau delay-nya cepat kan berarti naiknya cepat, artinya kan delay-nya bertambah. The delay is increase. It will lead to questions why we have a increased delay. Kok kita bisa dapat ya delay yang tinggi? This is maybe the situation is because congestion occur. Ini kayaknya ada tanda-tanda nih. Ini kayaknya ada tanda-tanda kok delaynya makin lama makin besar. Ini ada tanda-tanda bahwa di dalam jaringan ini something happens gitu. Iya kan? Seperti itu. That's the first parameter. We call them as a knee. Yeah, that's a knee point. The second one is a cliff. Ya, cliff ini adalah semacam puncaknya. The situation is ya, throughput suddenly collapse gitu. Jadi total throughputnya down, jatuh dia punya down, delaynya tak terhingga. What's that mean with the delay? Unlimited delay gitu. Jadi ya sama sekali nggak terima lagi paket gitu. Kita kirim nggak tahu sampainya kapan gitu. Nah itu adalah kondisi cliff. Nah kita harus we need to analyze to detect congestion based on this parameter. Jadi kita harus punya parameter-parameter ini untuk bisa mendeteksi adakah sesuatu di dalam jaringan, adakah congestion di dalam jaringan. Ya, is there any question? Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu kah mengenai congestion traffic? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya, Nah, there are two perspective here. Congestion control between congestion avoidance. Yeah, the goal of congestion control to ensure that we are on the left side of the cliff. Yeah, so this is the cliff. Tadi cliff apa? Langsung down ya. Delaynya unlimited. So the main idea of congestion control, we need to set our parameter to to ensure that we are on the left side of the cliff. Ya, jadi pastikan jangan sampai terjadi drop. Pastikan jangan sampai terjadi delay yang unlimited tadi itu gitu. Jadi selama-lamanya delay gitu. Itu kita tidak inginkan. That's the main idea of congestion control. But the other one, congestion avoidance is actually to help us to keep us, to track us stay on the left side of the knee. Jadi kita tetap berada di bagian kiri poin knee. Artinya apa? We need to ensure that it's okay lah delay increase. It's okay delay increase, throughput kita send pelan-pelan gitu, as long as we don't move to another side between knee to the cliff gitu, because there is a potential risk that we are going to experience congestion collapse gitu. Nah kita tuh tidak mau jangan sampai. Jadi ada dua ya perspektif, ada kontrol antara area knee sama cliff. Intinya jangan sampai kita masuk ke area knee. Sedangkan kalau congestion avoidance, pencegahan atau kita mencegah jangan sampai congestion terjadi, berarti kita harus memanage our network stay on the left side of the knee. Jadi pastikan kita berada pada bagian kirinya nih. Jadi tidak sampai ke bagian tengah yang menuju congestion collapse. Nah, itu perbedaan perspektif antara congestion control dan congestion avoidance, dan di mana masing-masing ini diterapkan ya. Where we implement congestion control, where we implement congestion avoidance. How we do that? How we do that? Actually the same the same. What I'm saying is the same, that we will evaluate that by sending our packet. Kita sending kita punya paket until we could identify the congestion happens. Nah, nanti kita akan bisa lihat bagaimana mengukur congestion itu terjadi, bagaimana mengukur congestion itu terjadi. It's actually based on ACK parameter,
why we don't receive ACK parameter, or why we receive timeout gitu ya, kok kita sampai sih ke timeout gitu, berarti kan delay increase kan ya. If we receive timeout, it means that delay increase kan begitu, because you set your RTT apa namanya round trip time itu kan based on a normal condition. Kita kan kita punya ekspektasi nih, misalkan ya, if I go to campus this morning, yeah, I will need to spend at least 1 hour from my house. Okay, but suddenly, yeah, in another morning, I spend more than 1 hour. Ya, saya ternyata menghabiskan waktu lebih dari 1 jam. Why it happens? Yeah, we could think that this is something happens on the road gitu. Mungkin terjadi sesuatu di jalan, ya. Let's say traffic jam and everywhere gitu kan. Jadi trafficnya berarti meningkat nih di jalan sehingga kita melambat gitu. We need to slow down ya. Nah, itu mungkin ilustrasinya juga sama, di network pun sama gitu. Jadi we need to have a certain parameters to get to know that we are under congestion or we are going to the congestion state. Kita harus punya parameter-parameter itu. Dapatnya dari mana? Ya tadi time out, dapatnya dari mana? Kemudian kita dapatnya ACK, kok nggak terima ACK ya? Itu the several condition ya, that help us to track whether we are on the right track or we are going to the bad track through apa namanya to the congestion collapse seperti itu. So yeah, because of that now people decide to create congestion policy. What's the congestion policy? 3 congestion policy. The first one slow start, the second one congestion avoidance, and the third one congestion detection. This is a one combination. Yeah, this is a one packages. Jadi ini tuh satu paket. Ada slow start on that. There is a congestion avoidance, and then of course congestion detection. Okay, this is the first one. The first method we call them a slow start. What is a slow start? Slow start, you send your packet from window size 1, and then if you receive ACK ya, setelah saya kirim nih paket yang satu ya, ukurannya 1, kemudian saya dapat ACK, then I will increase the size of my window. Nah, misalkan ya, saya kirim 1, saya receive ACK, I will increase to power 1 ya, 2, and then I will send 2 packets, and then I will increase, send again 4 packets. I will increase lagi dengan kirim 8 packets gitu ya. 1, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, begitu seterusnya. Jadi kenaikannya cepat ya, karena kenaikannya berdasarkan power kan, berdasarkan pangkat gitu. Nah, ini slow start ya. Ya meskipun kedengarannya kok nggak slow sih Pak, kayak habis kirim 1, habis itu kirim 2 pangkat 1, habis itu kirim 2 pangkat 3, habis itu 2 pangkat 2, habis itu kirim 2 pangkat 3 gitu. Ya, but ya they call what it is gitu ya. Jadi as it is gitu. Jadi dia memang menyebut dirinya sebagai slow start meskipun kedengarannya tidak slow ya. Dan memang impact-nya adalah we will have a problem with slow start ya. Because as we expect, this is quite fast, not as slow as it is gitu. Maka ya mau tidak mau begitu ya, nanti ternyata memang ada situasi that we will receive situation that the network will drop our packet. Why? Ya ternyata pertumbuhannya itu cepat gitu, increment ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, begitu seterusnya begitu. Nah, at some point you will receive that you send your size of your data is not, your resources is not enough to cover that. Bandwidth-nya tidak cukup untuk mengcover itu. Ya, bandwidth-nya tidak cukup untuk mengcover itu. Kamu kirim data size-nya besar, bandwidth-nya nggak cukup lagi untuk mengcover itu. Apa yang terjadi? Ya paket itu drop. Ya, pasti akan dibuang paketnya. Ya, we need a solution, but at the same time, ya, we provide an issue. Justru kita menyediakan satu isu baru. We generate another issue. So actually that's the problem with slow start. Okay. The second ones, yeah, people then implement what they call as congestion avoidance. How it happens is actually they need to detect congestion first. Yeah. If congestion happens, yeah, or if there is a parameter that leads you to the congestion, then they will change how to increase the size of your window. They will increase the algorithm how you increase your size of window. Yeah. And the third method is the third method is actually as stress is introduced. Jadi metode yang ketiga itu ada parameter namanya SS stress.
SS rest itu adalah batas di mana kita menggunakan slow start. Ya, batas di mana kita menggunakan slow start. I will show you. We will show the graph after this. Yeah, after this we will show the graph after this to illustrate how it happens actually in the network. Okay, this is the illustration of additive increase. Yeah, you see additive increase. What's the difference? When we send our first window size 1, and then we will receive ACK because the packet has been received, and then I will increase just by adding another 1. Jadi kita hanya tambah satu aja. Jadi saya kirim satu, terima, oke. Terima nih, lancar nih jaringan. Oke, saya tambah satu deh. So I will send the second packet is 2, the size of 2 byte ya, let's say 2 byte. Oh, terima lagi gitu. Oh, berarti saya kirim lagi, tambahin lagi satu. Jadi instead of 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, ya, I will rather choose 2 plus 1, and then 3 plus 1, and then 4 plus 1, and then 5 plus 1. Ya, jadi peningkatannya itu aditif instead of perpangkatan gitu. Ya, nah ini akan memudahkan, ya, ini akan memudahkan kita mencegah terjadinya kongesti, ya kan? Mencegah terjadinya kongesti. Now the next issue, how we decide SS rest. Ya, tadi saya katakan bahwa congestion avoidance, jadi slow start kenaikannya perpangkatan, 2 power, ya, itu slow start. Sedangkan congestion avoidance kenaikannya itu aditif, plus 1, ya. 2 plus 1, 3 plus 1, 4 plus 1, 5 plus 1, etc. Nah, sedangkan ya SS atau slow start itu kenaikannya 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, etc. And so on gitu ya. Jadi itu kenaikannya berbeda tuh. And then it means that of course kita kan kalau misalkan memulainya dari 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1, nanti itu paket yang dikirim lama sekali dia nanti akan diterima kan. Otomatis ya kita makanya tidak menerapkan itu. Jadi kita tetap menerapkan SS slow start, nggak apa-apa, cepat dulu 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Tapi ketika when we receive a parameter that inform us, oh no, ini something wrong nih di sini gitu. Jangan ngirim terlalu besar, Berarti kita harus kurangin kan. Nah, ketika kita mengurangi, itulah batas di mana kita menentukan SS stress. Oke, itulah batas di mana kita menentukan SS stress. Ketika kita sudah sampai pada batas itu, yang akan kita lakukan berikutnya adalah implement congestion avoidance by using plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Okay, then the next question. Okay, kan tadi kita pakai nih Pak slow start kan. Kemudian ketika congestion terjadi, kita mengganti menggunakan congestion avoidance. Jadi plus 1 plus 1 gitu. Tadi kan size-nya kita kirim 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan seterusnya. Tapi kemudian karena ada kongesti terdeteksi, maka kita ganti jadi adiktif. Jadi 2 plus 1, 3 plus 1, 4 plus 1, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, kok kita bisa tahu bahwa kongesti terjadi? Ya kan? Nah, kok bisa tahu bahwa kongesti terjadi? So, the answer is this. We, at least 2 parameter, we need to understand, or these 2 parameter lead us to understand that congestion occur. Jadi, ini ada 2 parameter yang membantu kita untuk mencari tahu bahwa kongesti itu terjadi. The first one is RTO, ya, timeout. The second one, we receive 3 ACK, duplicate. Ya, jadi ini 2 parameter nih. Jadi kapan saya menganggap bahwa terjadi kongesti, or when that I could identify that congestion occur in my network, is actually based on 2 parameter, either RTO, either RTO or 3 ACK arrive duplicates, ya. Jadi 3 duplicate receive ACK receive. Jadi tergantung 2 parameter itu aja, salah satunya. Apakah kita menerima RTO atau kita menerima duplikat ACK. Nah, ini kita skip saja, ilustrasinya seperti ini. Jadi, ya, at the beginning, I will implement slow start. Okay? I will implement slow start. Naikkan. When I receive, when my window size is bigger than my SS address, then I will implement congestion avoidance. Okay? How I detect that? How could I detect that the congestion happen? The first one is I receive duplicate 3 ACK. Ya, jadi saya menerima nih 3 ACK secara bersamaan, ya, secara
bersamaan dan duplikat lagi. Duplikatnya itu ACK-nya itu terduplikat gitu. Nah, berarti itu identifikasi congestion. If congestion happens, then I will implement congestion avoidance. See, slow start happen, I receive 3 ACK. It means I detect congestion. Okay, because I detect congestion, it means I need to change from slow start to congestion avoidance. How I implement congestion avoidance? I resize my windows half of the previous size. Ya, jadi saya ganti setengah window. Misalkan saya punya window size terakhir adalah 10, maka sekarang jadi 5. Oke, seperti itu. Dan window size-nya itu jadi setara equal to access stress. Seperti itu. Nah, when I'm in congestion avoidance state, ternyata saya menerima timeout. It means that I receive another congestion. Okay, we need to start from the beginning again. Jadi kita kurangin lagi, kita kurangin lagi, kita punya size window-nya. Seperti itu. Bahkan window size-nya itu kita ulang dari 1. Bayangkan. Kalau kita sudah sampai, we reach a point of congestion avoidance, we implement congestion avoidance, or we are in a congestion avoidance step, and then we still reach a congestion step gitu. Kita sudah mengimplementasikan congestion avoidance, tapi ternyata kita tetap mengalami kemacetan atau congestion. Maka ya, we need to start from the beginning again. Jadi CWND-nya itu langsung di restart dari 1. Jadi itu ilustrasinya ya. Nah, kalau dalam grafik, modelnya seperti ini. So we implement slow start. Jadi kirim paket. Ya, when we reach 16, ketika kita sampai 16, kita mendeteksi bahwa terjadi congestion. Karena sudah terjadi congestion, so we need to change our method on how increasing the window size. Tidak lagi menggunakan slow start, tapi kita menggunakan additive. Jadi naiknya dari 16 tambahin 1 deh, 17 tambahin 1 18, tambahin 1 19. Oh, ternyata pas kita tambahin sampai 20, kita sudah time out gitu. Artinya kan congestion terjadi. Nah, ketika itu terjadi, kita restart lagi ukuran window size kita ke bawah. Ukuran window size-nya jadi 1 lagi. Nah, karena ukuran window size-nya jadi 1 lagi, we implement another slow start. Ya, kita algoritmanya jalanin lagi slow start. Poin kirim lagi 1, 3, 4, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan gitu seterusnya. Ternyata sampai ke 10 gitu, ternyata kita mendeteksi ada congestion lagi. Ya, threshold itu 10 nih. Nah, tadi threshold-nya 10. Kita sudah sampai ke threshold-nya, berarti sekarang kita implementasikan lagi yang namanya aditif, ya kan? Diimplementasikan lagi aditif, jadi tambahin 1, baru ditambahin 2, kita udah menerima lagi, we receive another 3 ACK. It means that we face congestion. Karena kita terima 3 duplikat ACK, it means that we face a congestion. Ternyata kita menerima congestion. Oh, kalau begitu diturunkan lagi. Jadi mekanismenya seperti itu selalu, always, ya. Jadi we will start to send our packet with slow start until we reach threshold, ya. After we reach the threshold, then we will implement congestion avoidance. When you implement congestion avoidance and then you reach congestion point, you will be reset. Kamu akan di reset. You have to reset. Jadi ketika di reset ke bawah, bahkan window size kita kembali lagi jadi 01. Nah, it means that we start from the beginning again kan? Kita mulai lagi dari bawah, pakai lagi slow start. Jadi mekanisme seperti itu. Jadi kayak gas ya, berarti gitu ya, gas gitu. Nah, udah mulai macet nih gitu. Oh, gasnya pelan-pelan aja. Pelan. Oh, udah nggak bisa jalan. Oh, kalau gitu ya turun. Kita mulai dari bawah lagi. Nah, baru gas lagi pelan-pelan sampai tinggi gitu ya. Nah, terus sudah mulai macet nih gitu. Oh, gasnya pelan-pelan lagi gitu. Oh, benar-benar nggak bisa. Ya sudah. Mesinnya dimatiin dulu ibaratnya gitu. Nanti digas lagi. Ilustrasinya seperti itu. Okay. That's about congestion control, congestion avoidance, and then this is just additional slide, evolution of TCP. Even though this is like a legacy protocol, but people keep doing improvement on this protocol. Jadi orang-orang tetap melakukan improvement pada protokol ini. Jadi kalau sejak the first time it was created in 1974,
And then the last development recorded in this slide is actually 1996. Yeah, people create as what they call FACK TCP. Ya. Nah, ini adalah beberapa development ya perkembangan yang ada di TCP. Terakhir ada perkembangan 96. Ya, mungkin ada ya perkembangan setelah itu tapi tidak terikut di dalam slide ini. Ya, okay, that's all. Yeah, that's all for the week 12 ya. Jadi, what is the main idea that we talk in this meeting is actually the first one, we understand that TCP has flow and congestion control, and then we understand why we need congestion control, why we need to have a flow control, and then we also understand the mechanism of a sliding window. We know parameter, we know exactly what is this window size, and then how we decide the size of our window, and then we know algorithm to send of our data. There are two algorithms. The first one is slow start, the second one is congestion avoidance. And then we also know what's the difference between slow start and then congestion avoidance. Oke, itu mungkin yang bisa saya bahas ya terkait dengan congestion control. Kira-kira dari teman-teman apakah ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, apakah ada? Mana tadi ya? Oke, jika tidak ada, maka kita masuk ya ke topik yang ke-13 ya. Topik ke-13.